ভিউয়ার, বিউটিলেভেন কানাডা থেকে রিজিয়া বোরহান বলছিলাম। আবার চলে আসলাম আপনাদের সামনে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে আমি একটা অন্যরকম পরিবেশে আছি, দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার বেসমেন্টে আছি। কারণ আমার হঠাৎ করেই এটা আমার ওয়াটার হিটার, হঠাৎ করে আমার ওয়াটার হিটারটা কাজ করছে না, তো সেই জন্য আমার ওয়াটার হিটারটা চেঞ্জ করতে হবে। তো সেটাই জানেন আপনারা, এই দেশে আমাদের ঠান্ডার দেশ কানাডা বা আমেরিকা, ঠান্ডার দেশগুলিতে এখানে বিশেষ করে আমার প্রভিন্সে, আমি সাসকাচুয়ান প্রভিন্সে থাকি, সাসকাটুনে। এখানে ঠান্ডা প্রচণ্ড বেশি। উইন্টারে আমরা নর্মাল কলের পানি ইউজ করতে পারি না, নর্মালেও আমাদের গরম পানি লাগেই, ঠান্ডা দিয়ে কোনো কিছু করা যায় না। আর এখন তো উইন্টার, স্পেশালি এখন তো আরও ঠান্ডা, তো এটা একেবারেই অসম্ভব এই হিটার ছাড়া। তো সেই জন্য আমরা অলরেডি এই কোম্পানির সাথে কথা বলেছি, ওদের লোকরা কালকে সকালে আসবে, নতুন একটা রিপ্লেসমেন্ট দিবে এটার, নতুন একটা ওয়াটার হিটার এখানে লাগাবো। তো সেই পুরো প্রণালীটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করতেছি এটা ভালো লাগবে, কারণ এটা নতুন একটা অন্যরকম একটা ব্লগ হবে। কারণ মানে আমরা সচরাচর যেরকম ব্লগ করি সেরকম না। আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন এবং অবশ্যই বিউটিলেভেন কানাডার সাথেই থাকবেন। দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মিস্টার রুটারের টেকনিশিয়ানের গাড়ি আমার বাসার সামনে। আপনারা আগেই বলেছি আমার বাসার ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্কটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আমাকে রিপ্লেস করতে হবে। সেই জন্য আমি ওদের সাথে গতকাল কথা বলেছিলাম, ওরা আজকে সময় দিয়েছে 9টার সময়, ওরা এসে এখন দেখবে। আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন, আমি পুরো প্রসেসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব অন মাই ইউটিউব ভিডিও চ্যানেলে। Alright, well, good morning. So today we're checking out the expansion tank on your home. Expansion tank is an extremely important function that we Canadians have. So what happens is local standard codes recommend or require you to have a dual check valve. And what that means is when water comes into the house, it can't leave anymore. That creates a closed system. And so your expansion tank accommodates for the hot water expansion of the hot water heater. You can see on the diagram here, the bottom half is always going to hold water, and then the top half is going to hold air. And how that works is there's a rubber bladder in there that separates the water from the air. Now over time, air is going to escape, so every year, twice a year, it's good to check this, make sure that you still have air in the tank. You can do that simply by just tapping the side of the tank. You want to hear that it's empty on top, and then if you hit the bottom, you can hear it's waterlogged, it's heavy, it's hard, it's more of a dull sound, so you should be able to hear that sound difference. Now the real way to test it is we need to shut the main off. So your main valve would be right by your meter here. These are ball valves, so they're quarter turn. So we're going to keep that shut, and then what we're going to do is we're going to add some air to the tank. The recommended air setting is always around equivalent to what your water pressure is at. City of Saskatoon, we have anywhere between 60 and 80 psi depending on where you are in the city. So we'll pump this up to 70 psi just to be safe, and that way we'll know that we have a fully functioning expansion tank. Pump as well. Today we're going to use an air compressor, just a mini one like I have here, works well. And when you're doing this, one, you want to make sure that the water's shut off to the house, and two, you want to make sure that you have some open faucets. So I have open faucets upstairs, and it just makes it easier for the air compressor, because then you can push the water out that's in the tank. It's not trying to add air into a closed system and then the air has nowhere to go and it just compresses in here. With having a faucet open, it's a lot easier on the air compressor. So we're going to go ahead and set that as 70 psi. And here we go. We're going to
দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিস্টার রুটারের টেকনিক্যাল পারসন আপনাদের এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের যে এয়ার পাম্প মেশিনটা সেটা সম্পর্কে কিছু বলেছে। আসলে ওনারা এখন পুরোটাই ইনভেস্টিগেশন করছে এবং এটার সাথে রিলেটেড প্রয়োজনীয় সব কিছুই ওরা করবে। আমি ইতিমধ্যেই ওদেরকে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আর এই জিনিসটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এখন বড় করে, এটা হলো ওয়াটার ট্যাঙ্ক, এটা 40 লিটারের। তো এই জিনিসটাই আমার আজকে নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আমাকে ঠিক করতে হবে। তো বেসিক্যালি এটার লাইফ টাইম শেষ হয়ে যাওয়াতে আমরা আবার নতুন করে আমরা পারচেস করছি, যেখানে আমরা 3 বছরের মেম্বারশিপ কার্ড নিয়ে নিয়েছি। মেম্বারশিপ 3 বছরের মধ্যে যা কিছু হবে ওরা 100% ফ্রি অফ কস্টে ওরা দিবে, এবং যে কোনো সময় যদি আপনি ডাকেন ওদেরকে আপনি কাছে পাবেন। So you can tell this full section up here is nice and full of air. I think when we arrived it was around like 6.5 psi. So now we got 70 psi, full bladder of air. It'll be well protected going forward. Still a lot of water in there. দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওরা পুরনো যেই মেশিনের সাথে যেই পাইপগুলো ছিল সেগুলো ওরা এখন ডিসকানেক্ট করে ফেলেছে। দেখেছেন আপনারা, ডিসকানেক্ট করে ফেলেছে। এখন এই পুরনো মেশিনটা আস্তে আস্তে এইখান থেকে রিপ্লেস করে ফেলবে। ওরা আস্তে আস্তে ইটস কল্ড চিমনি, রাইট? Yeah. ওকে। Yeah, that's right. ট্যাঙ্কের উপরে যে চিমনিটা আছে এটা ওরা এখন খুলে ফেলছে। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চিমনির ঠিক এই জায়গাতে মরিচা পড়ে গেছে, এবং এই টেকনিক্যাল পারসন ওরা যে এটা এসে বলেছে এটা যেহেতু মরিচা পড়ে গেছে এবং এটার ভেতরের যেই হট ওয়াটার যেই ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে যে তৈরি হয় ওইটাতে পানি যেটা গরম করে সেটা মোটামুটি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে এটা আপনাকে এখন চেঞ্জ করতে হচ্ছে। তো ওরা এই জিনিসটাই ওরা করছে।
দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওরা এখন মেকানিক্যাল সেকশন ওরা কাজ করছে। তার আগে গ্যাস লাইন যেটা দিয়ে পানি গরম হয়, হিটারটা অন হয়, সেটা ওরা ডিসকানেক্ট করে নিয়েছে। All right. Well, we're just waiting for this water heater to drain out now. It's all disconnected. This is the like gas line, right? That's the gas line. Yeah. Yeah. Yeah, that's where I went. I went to Sask in Saskatoon. দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাঙ্কটা রিমুভ করে এখানে ড্রেনেজ লাইনের পাশে নিয়ে আসা হয়েছে। দ্যাট মিন্স ওই ট্যাঙ্কের ভেতরে যে পানিগুলো আছে এটা পুরো ফ্লোরে যেন না ছড়িয়ে পড়ে, সেই জন্যই এই ড্রেনের হোলের পাশে নিয়ে আসা হয়েছে এবং খুব ইজিলি এই পানিগুলো, ভেতরের যে পানিগুলো, এটা ড্রেনেজ হয়ে যাচ্ছে। Rod that comes up. But how these are formed is you basically just have a burner under here. Okay. Where the flame hits the burner. Yeah. And then it heats up the tank. There's no coil in it. There is a, I'll show you in here. The inside looks like. So in here you can see so this kind of disperses the flue gas heat a little bit. Okay. Heat up the tank a little bit more, but your burner is right at the bottom. So it's basically just like a straight chimney. We got a better light.
দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে ওয়াটার ট্যাঙ্কের ভেতরটা কেমন হয়, কিভাবে কাজ করে। ও আমাকে সেই জিনিসগুলাই দেখালো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি ওর কাছ থেকে আরও বিস্তারিতভাবে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। থাকুন আমাদের সাথে, দেখুন এই প্রসেসটা চেঞ্জ করার জন্যে কি কি স্টেপ নিতে হয়, কিভাবে করতে হয়। আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। Okay, I'm gonna go outside and meet the technician. He should be here pretty soon. It's 217. It's a warranty card, right? That is the gas inspection. Oh, gas inspection. Yeah, so you'll need that for when the inspector comes. দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ট্যাঙ্কিটাকে একটু কাত করে ভেতরের সমস্ত পানিগুলো বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আদারওয়াইজ এইটা ক্যারি করে উপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, সেই জন্য এটা একটু হালকা করে নিচ্ছে। আশা করছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নতুন ট্যাঙ্ক চলে আসবে এবং আসার পরে ওরা এটা রিইনস্টল করবে নতুন। সেই প্রসেসটা আপনাদের সাথে আমি দেখাবো। আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে মিস্টার রুটারের আরেকটা গাড়ি চলে আসছে এবং নতুন ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিয়ে আসছে। সেটাই আপনাদের এতক্ষণ যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম দেখিয়েছি, সেই জায়গায় রিপ্লেস করবে। তো আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নতুন ট্যাঙ্ক ওরা এখন আনবক্সিং করছে, কারণ ওই পুরো ট্যাঙ্ক ভেতরে নিয়ে এই কার্ডবোর্ড সহ এটা নিয়ে যাওয়া একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য ওরা এটা আনবক্সিং করে ওরা এখন এটা ধরাধরি করে নিয়ে যাবে এবং ওই কার্ডবোর্ড এবং এই রিসাইক্লিংগুলা ওরা ওদের দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছে। এটা হলো আমার সেই নতুন ওয়াটার ট্যাঙ্ক, যেটা ওরা আজকে সেট আপ করবে।
You can take the bottom, it's easier to hold. So you can hold on to the gas hook, and then also. দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন অনেক হেভি জিনিসটা ওরা দুইজনে ধরাধরি করে বাসার ভেতরে নিয়ে আসছে। What's that? No, I'm good. দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওরা এক ধরনের স্পেশাল So I'll take the শু bottom কভার পড়ছে। pieces. I'll go first down the stairs. You can hold on to the Got it? Stretch the roof out. ফাইনালি নতুন ওয়াটার ট্যাঙ্ক চলে আসছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ওরা পুরোনোটা এখান থেকে রিপ্লেস করে নিয়ে যাবে। You want bottom or top? Which one's easier for you? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরোনোটা এখন নিয়ে যাচ্ছে। I like tilted this down on the side. Drain it. No bueno. দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন নতুন মেশিনটা বসানোর প্রিপারেশন নিচ্ছে, আগের জায়গা মতো প্লেসমেন্ট করছে। যেহেতু উপরে সমস্ত কানেকশনগুলো আছে, তো ওই কানেকশনগুলোর সাথে যেন মিল থাকে এবং মিল রেখে প্রত্যেকটা কানেকশন যেন সেটিংসের সময় যা ছিল তা থাকে,
সেটা ওরা ঠিক করে নিচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সুবোধর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন যে পাইপটাতে কিছু একটা পেঁচাচ্ছে, সেটা ইটস এ থ্রেড টেপ, রাইট? That's right, yeah. এটা যেই পাইপটা উপর থেকে এটার সাথে আটকাবে সেটা যেন একটু টাইট থাকে, সেজন্য ওরা থ্রেড টেপ এটা পেঁচিয়ে নিচ্ছে। আপনারা জানেন এক পাশ দিয়ে ঠান্ডা পানি ঢুকবে এবং ভেতরে গরম হবে, এবং অন্য আরেকটা পাশ দিয়ে গরম পানিটা বের হয়ে আমাদের উপরে ওর যেই সার্কুলেশন এরিয়া আছে সেখানে যাবে। You work on that gas line if you want, John. The two connections are down there. Also known as Teflon tape. That's what commonly known as. Alright, so you want to try this guy first. We could just use V2, but we'll take regular tape right here. And this one's T and the copper. Yeah, you're holding the drip right now. It's the drip leg, so it catches any sediment that falls in the gas line before it goes into the gas line or the gas line. There you go. Tighten it down. You tighten it down too much. Yeah, should I go for one more turn? I'm not sure if it'll make Yeah, it. go for it, Mike. Go right on the T. Oh, I got that. Okay. দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেই টি এর মতো যে জিনিসটা মেশিনের সাথে লাগানো হলো, বেসিক্যালি এটা গ্যাসের যে এই পাইপটা আছে, এই পাইপটা যে ওখানে গ্যাস লাইন কানেক্ট হবে, সেটাই নতুন মেশিনটার সাথে একটু কানেক্ট। করেছে এখন টেফলন পেপার অথবা থ্রেড টেপ দিয়ে এটাকে পেঁচাবে, তারপরে টাইট করে দিবে। দ্যাট মিন্স গ্যাস সঞ্চালন এই লাইনের সাথে ফিক্স হয়ে যাবে। Put that paper towel down.
দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন যে পাশ দিয়ে ঠান্ডা পানি এই ট্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকবে সেই পাশে ওনারা পাইপটা বসানো এখনো ফাইনাল হয়নি, বাট ওনারা বসিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস সাইড ইজ গোয়িং ফর cold water. That's right. And there is a like control valve, right? That's right. Yeah. Yes, a control valve is there. And আরেক পাশ দিয়ে হট ওয়াটার যেই অন্যান্য যে সার্কুলেশন এরিয়া আছে বেডরুমে, বাথরুমে, ওয়াশরুমে, কিচেনে, সব এই জয়েন্টগুলো বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেই জয়েন্ট লাইনে যেই গরম পানির লাইনটা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আঙ্গুল এখানে হট ওয়াটার লাইনটা ওরা এখন বসাবে। এখন মেন লাইন থেকে যেই ঠান্ডা পানিটা আসবে এই ট্যাঙ্কের ভিতরে, ওই পাইপটা এখন ট্যাগ দিয়ে ফাইনালি ফিক্সড করার চেষ্টা চলছে। এখন চেষ্টা হচ্ছে যে হট ওয়াটার কানেকশন ওই জায়গাতে ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে। All right. Put that copper fit in. Yes, I understand. You say you should be done with gloves. এখন সেই চিমনিটা বসানোর চেষ্টা করছে। চিমনিটার এখানে স্ক্রুইং সিস্টেম আছে, ওরা স্ক্রুগুলো সেট আপ করবে এবং উপরেও যেন এদিক সেদিক হেলে না যায় সেই জন্য ওরা স্ক্রুইং করে দিবে, যেন টাইট থাকে বা স্টিল থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে যে স্ক্রুইং করে ওই সেটের সাথে দিয়ে দিয়েছে।
দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা পাইপ হট ওয়াটার এবং কোল্ড ওয়াটার এই দুই পাশে লাগানো হয়েছে, তারা স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে ওই জায়গাটা পরিষ্কার করে স্মুথ করে নিয়েছে, যেন কানেকশন লাগানোর সময় এই জায়গাতে মরিচা পড়ে না থাকে। যদি মরিচা পড়ে থাকে, এটা একটা সেন্সিটিভ, আপনারা জানেন গ্যাস লাইন, এখান থেকে যদি ওই রকমভাবে লিক থাকে সেক্ষেত্রে এখান থেকে পানি লিক করবে এবং এটা একটা ডেঞ্জারাস অবস্থানে চলে যেতে পারে, যেহেতু এটা গ্যাস দ্বারা এই পানিটা গরম হচ্ছে। সেই জন্যে ওরা চেষ্টা করছে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে এই স্মুথ ভাবে যেন কাজটা করতে পারে। Yeah, so we're cleaning off the pipe right now. When you're soldering, cleaning is most of the preparation for the job. Like, it's the most important step. You want to get it down to bare, shiny copper. And then once we clean it up, we're going to apply it with some flux, which is a type of acid that will prep the surface, and it allows for a better capillary reaction for the solder to come in and leach to the pipe. And that way it creates a nice seal. After you clean it with a sand cloth, it's really important that you don't touch it with your fingers, because you get hand oils on your fingers that will make a thumbprint or a fingerprint, and then the solder will not adhere to that anymore. Oh. So just an important step. Yeah, that one's good. Yeah, thank you. দর্শক বন্ধুরা, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা what's the call this one? Torch? Yeah, this fire you are doing this one. It's for enlarging the pipe. What does it do? Yeah, It heats it up so that it'll take solder. okay. দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন যে কাজটা করছে, এইখানে জয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে। আপনারা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন তারের মতো, ইটস আ ওয়ান কাইন্ড অফ রাং, বাংলা ভাষায় যেটা বলি, এইটা দুইটা পাইপকে সংযুক্ত করে দিচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না, বাট একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই জায়গাতে ওরা দুইটা জোড়া দিয়ে দিয়েছে। Can you give me that flux again, Jeff? Fire alarm? This fire is there. Yeah. That's why he detect. One under the joint.
দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে বাল্বটা অন করে দেওয়া হয়েছে এবং মেইন পানির লাইনের বাল্বটা অন করে দিয়েছে। এখন পানি এই ট্যাঙ্কিতে আসবে। It's a gas line already complete, right? It is, yeah. Yeah. We just gotta test it. দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো গ্যাস লাইন, এখানে এসে জোড়া লেগেছে এবং এটা দিস ইজ দ্য কন্ট্রোলার বক্স, রাইট? That's right, yeah. The water is a little bit hot or more cold. That's right, yeah. Yeah. It has a temperature setting. It's a temperature setting is there. There will be a probe that goes into the tank and that Yeah. checks the temperature. ইতিমধ্যে পানি ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং সেই শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। এখন দেখা যাক ওইটা হওয়ার পরে ওরা কি বলে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন Beautyleven কানাডার সাথে। So this is just a leak detector, Okay. and that will check to make sure that there's no gas leaks. If there is a gas leak, we'll see active bubbles forming, blowing up into big bubbles. So Okay. right now we're good. দর্শক বন্ধুরা, ইতিমধ্যে ওরা আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি, মেইন গ্যাস লাইন অন করে দিয়েছে এবং এই পাইপটা এসে এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের সাথে যোগ হয়েছে। তো ইতিমধ্যে ওরা টেস্ট করেছে যে লিক ডিটেক্টর, রাইট? That's right. লিক ডিটেক্টর দিয়ে, তো ওখান থেকে যদি কোনো প্রকার লিক থাকতো তাহলে যেই লিকুইড জিনিসটা দিয়েছে ওখান থেকে বাবল বের হতো। তো যেহেতু বের হয়নি এখন পর্যন্ত, সেহেতু এখানে কোনো লিক নাই এটা ধরে নেওয়া যায়। এখন ওরা ইলেকট্রিক প্যানেল কাজ করবে, সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। Oops. John, could you go upstairs and check the faucets? I had them open. Just turn them to hot and then leave them until all the air is out and the water's back on. It can take a couple of minutes, but basically, when we disconnected the gas line, it filled up with air. Okay. So right now, we're purging the line of the gas line of air, and we're filling it back up with gas. And then once we get gas, we can light the pilot, and then light the burner. Which we have a flame now. So we can turn it on.
Fire up the water heater. Yeah. There we go. There is a sound, it's like the That's right. gas is starting. Yeah, that lit up the burner. So now we got a fully operational water heater. Okay, which is the standard heat on the... The standard setting. Yeah, The standard setting is the hot right there. yeah, So you can see we have it set to the hot dial. okay, Yeah, and then you can always adjust it a little hotter if you want. You just got to realize that every time you increase it a little bit more, there's a higher risk of someone getting scalded. okay, So if you have children at home or babies, you don't want to put it too hot Yeah. because if they run the tap accidentally, they can burn their hands or parts of their body, right? So there's a diagram in here too that will tell you the temperature that corresponds with the numbers. okay. Right. So we can see here the it'll tell you the temperature and the relation to scalds. Okay. So as we increase it, say if you had it at the hottest setting, it would take 1 second to create a scald burn on your hand, Okay. right? And the second setting would be 1.5 seconds, and the third less than 3 seconds, and then less than 5 seconds. Okay. But you are putting the on standard heating. On standard heating, yeah. Okay. And what it's on. Yeah, did you shut the faucets off? Okay, yeah, we can turn them off. We're just purging the system from air. Okay. So all the water lines had a bunch of air in it. So we're just removing all the air from the water lines. Okay. So that when you go to use your faucet, it doesn't Oh, make flash. make a loud sound or spray in your face. Yeah. It's basically like on washroom, all the tap is on, right? That's right, yeah. Yeah. Yeah, to the hot side. মোটামুটি ওনারা কাজ শেষ করে ফেলেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন ওনারা ফিনিশিং দিয়ে পুরো ট্যাঙ্কটাকে ওরা ক্লিন করে দিয়ে যাচ্ছে। আশা করি এটা আপনাদের একটা উপকারে আসবে। কানাডাতে যারাই থাকেন তারা এই হট ওয়াটার ট্যাঙ্ক সম্পর্কে জানেন। প্রতিটা বাড়িতেই এই জিনিসটা আছে এবং এই জিনিসটা একটা লাইফ টাইমও আছে। ওরা বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচারের ওয়ারেন্টি থাকে 6 years, রাইট? অ্যান্ড বাট এটা রান করে আনটিল লাইক 10 থেকে 12 বছর পর্যন্ত রান করে। কারো কারো ক্ষেত্রে যদি কপাল খারাপ হয়, যেমন আমারটার মতো, এটা যে কোনো সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেহেতু ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স জিনিস, এটার কোনো গ্যারান্টির কোনো মা বাবা নেই, সেই জন্যে এটা হতে পারে। বাট টেকনিক্যাল পারসন সবসময়ই থাকবে, সবসময়ই থাকতে হবে। তো আমি যাদেরকে পেয়েছি ওরা মিস্টার রুটার, ওরা আমার নেইবার। আমি যে এরিয়াতে থাকি তার পাশের এরিয়াতেই থাকে। আমি গতকাল ওদের সাথে কথা বলেছি, ওরা আজকে সময় দিয়েছিল এবং অন টাইমে এসেছে এবং ওরা এসে দেখে ওরা ডায়াগনোসিস করেছে আমার মেশিনের কি হয়েছে। এইটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করার পরে ওরা বলেছে যে এই মেশিনটা এখানে এত ক্যাপাসিটি লাগবে। লাইক আমি আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, এই যে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা এটা হলো 40 লিটার, রাইট? Yeah, 40 লিটার। 40 gallons. Oh, 40 gallons. সরি, আমার ভুল হয়েছে। ইটস 40 gallons। তো এইটাই এখানে স্ট্যান্ডার্ড ওরা সেট আপ করেছে। আমি আপনাদের পুরো সেট আপ প্রসিজিওর দেখিয়েছি। আমি চেষ্টা করব যেই টেকনিক্যাল পারসন আছে আর একটা ছোট্ট সাক্ষাৎকার নিয়ে ওর সাথে কিছু বলার জন্য। তো ততক্ষণ আপনাদের আমার সাথে থাকার অনুরোধ করছি। All right, good day and hello everyone. My name's Lorenz with Mr. Rooter Plumbing,
And today we did a service call here to find out what was wrong with the water heater. So we came in and we diagnosed that the water heater was about 15 years old and it indeed had rusted through. So water was coming out through the top, the sides, the bottom. In these cases, it's really good to make sure you get a good understanding of what's happening, because sometimes things will leak on a water heater and you don't want to have to replace the whole tank. A repair cost can cost anywhere from $150 to $300 if it's something simple such as maybe a relief valve or the drain valve at the bottom. Today, unfortunately, we needed a new water heater. So with our company, we promise our customers integrity with everything that we do. We let them know options that they have going forward before we go ahead with any repairs, and we'll present pricing. We also have an advantage plan. So basically it's a membership that you can buy into. It's pretty cheap, and it just gives you priority service, discount rates, and then also annual plumbing checkups on your home. And that's it with Mr. Reuter. We're professional, we're reliable, and we're local. And it was an honor today serving our customer. And yeah, we wanted to thank you so much. All right, well, that's it for today, folks. Please subscribe to Beautyleven Canada. They're a fantastic channel and they're gonna have much more videos to come. Like I said, it was an honor to be here today. Thanks for watching and take care. All right. So for maintenance on a water heater, there's a few important things that you don't want to overlook. So first thing is annual checkups on the water heater. This is something that the homeowner can do. So the first thing is you want to be draining out the bottom of your tank every year minimally. Okay. And all you do is you connect a garden hose here and you run it to a floor drain. Okay. And you just want to discharge a little bit of the bottom. Okay. So you don't have to run it for too long. You can turn the valve off so that you don't get full pressure when you open up that valve. Okay. But you just want to drain a little bit of the bottom of the tank, and the reason for that is you want to eliminate any debris or you get a lot of calcium magnesium deposits, any scale buildup along the bottom. If you don't do that, what will happen is eventually that scale is going to start collecting more around the gas valve, and then you'll have to replace your gas valve because it won't be able to detect the heat as efficiently. So that's step number one. It's pretty easy to do, is drain out that water heater, not fully, just a little bit off the bottom. Another thing, if you don't want to do it once a year, you can do it once a month. Some manufacturers will recommend that you just take a measuring cup, you turn the water off, and you slowly open up this valve and you just remove 1 cup of water. That's your alternative, just to keep the scale down. The second thing to do is you want to get a pail of water, or a 5-gallon pail or a pail, and put it right here. Okay. And then you just want to discharge your relief valve. Okay. And you want to do that once a year, and all that is doing is you're making sure that this gasket stays free flowing, that you don't have too much scale buildup around the valve as well. If you do that, it'll keep your valve longer and fully functional. What this is the pressure relief valve. This detects the temperature of the water as well as the pressure. So if this tank overpressures, this relief valve is going to save the tank by relieving the pressure. If it gets too hot, the same thing, it'll relieve the pressure. So it's the most important valve on your water heater, and you want to make sure that it's operational. If it doesn't get checked, and say your expansion tank fails, your water heater will implode and it'll break, and then you'll need a new water heater, right? Like we see that a lot where water heater was never, or the relief valve was never checked, and then these water lines will start to cross because the tank will actually start to deform and then it'll blow at the bottom. So annual check on that. All you gotta do is put a pail under here, and then you're gonna pull up on this lever. Okay. And then you just let it discharge for a second or two, and that's it. And then you put the lever back down. If ever you find that it continues to drip after, you just tap it in with a little wrench or a hammer right on the point right here, just to reseat it. There'll be a little gasket that seats back in and closes that valve. It's a spring-loaded valve, so it should reseat. Sometimes it just needs a little extra push. Now, every 5 to 7 years here in Saskatoon and Regina, in different cities, it might be more often. It also depends on water usage. You want to check the anode rod, have a professional check the anode rod. What it is every tank comes with a sacrificial anode rod. This rod on this tank is off the hot water heater, or off the hot water line side, and that goes into your tank. And basically,
instead of the water breaking down and rusting out the tank, it ionizes the tank and it prevents the tank from rusting out prematurely. So every 5 to 7 years in Saskatoon, we recommend having someone come out and then removing the rod that's inside this hot water side, removing it and checking it and seeing how much life there's left. If it needs to be replaced, then replacing it. And water heaters are big investments, so it's important to keep them properly maintained and prevent them from rusting out. And then the last thing we had mentioned previously is the expansion tank. Like we said earlier, what we have here is an expansion tank. This accommodates for the hot water expansion. When water heats up, it's going to increase in volume size. It needs somewhere to go. That's what this is for. So this is half air, half water. We got a rubber bladder in here, and essentially we want to keep this air side pumped up to 70 psi. And the only way to do that is we got to shut the water off to the main and then discharge the pressure. So you got to open up some faucets so that there's no pressure left in the water line, and then you can pump this up to 70 psi. You can also check the pressure reading on what the expansion tank is. If you take this cap off and you check your pressure reading now, it's always going to read what the city water pressure reading is, or unless your air tank is pumped up higher than the city pressure. But you want to make sure that you're not reading the city water pressure, that it's actually the pressure of the air cushion that's in here. And to do that, you need to depressurize the water system in your house by opening a faucet and turning off the main shut off. So if you got a good pressure tank and you're doing your annual maintenance, your water heater should serve you for years to come. Thank you. Thank you, Mr. Router people. I called you yesterday, and today you are on time at my home for my water heater service. I am very happy, and definitely I will recommend any of my friends, family members, or one of my community. If someone is problem facing with a water tank, please call Mr. Router. I will give all the information on my description box with a phone number. আপনারা যারা ইতিমধ্যেই এই প্রবলেমে পড়েছেন তারা ওদের কাছ থেকে সেবা নিতে পারেন। আমি সেবা ভালো পেয়েছি। Definitely you will get a good and better service from Mr. Router. Thank you. Thank you.